Ja, aber was soll ich jetzt hier finden? Sind hier wirklich Einbrecher jetzt? Oh Gott. Was ist hier denn jetzt drin? Oh Gott! Alter! Moinsen Kinders und willkommen zur nächsten Folge des Storytelling Adventures What Remains of Edith Finch. In der letzten Folge sind wir als 17-jährige Edith zu ihrem Elternhaus nach 6 Jahren zurückgekehrt, welches sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Dort angekommen erfuhren wir, dass ihr Bruder Milton mit 4 Jahren verschwunden ist und ihr älterer Bruder Louis mit gerade einmal 21 Jahren verstorben war. In dem mysteriösen Anwesen haben wir als letztes die Geschichte des letzten Tages der Molly Finch nacherlebt. Sie ist im Alter von 10 Jahren verstorben. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Gucken, ob wir hier jetzt die Tür aufbekommen. Nein. Okay, dann gehen wir mal durch den Schrank wieder zurück. Okay, geht auch nicht. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one. Hier kommen wir wieder in ein anderes Zimmer rein. Das ist Elternschlafzimmer. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Das ist Edis Zimmer. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Okay, was für ein Fluch. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ja, aber warum nimmt er sein Haus mit aufs Schiff? Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Haben sie überlebt. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Okay, was gibt's hier noch zu sehen? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Maulwurfmann unterm Haus. Ob der denn den Milton verschlungen hat? Man wird's rausfinden. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Guck, wie du gesagt, kann man als Rutsche benutzen. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ja. Ich mag die Mutter wohl nicht so wirklich. Oder nimmt sie nicht ernst. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. War wohl seine It was a pretty Lieblingsfarbe. big trace. Schön mit Stuhl in der Badewanne. Sehr entspannt. Oh, da würde ich jetzt auch gern die Star Polar Weißreiniger vielleicht. Und Baby Bubble Bonanza. Hier ist die Klolektüre.
There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Huh. Die Mutter hat sich schon gut was einfallen lassen. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Kommen wir jetzt raus? I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Ist aber Calvin sein... Das schaut auch cool aus hier oben mit der... I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Apfel fällt nicht weit von Stimmen. So 11 ist er geworden. Ich hab gedacht, ich habe gelesen 1. Steht da jetzt. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Okay. Jetzt I erfahren wir, told wie him die going around was Schaukel... impossible. Maybe if I hadn't said that, Jetzt erfahren wir vielleicht, wie die... Oh I'm Gott. not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Oh Gott, schaffen wir das überhaupt? Oh krass. Scheiße, war das. The day he made up his Oh mind God. to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. So schnell kann's enden. An sich haben wir das ja alle so ein bisschen versucht in der Kindheit mit der Schaukel einmal rum. Ja. Aber bei uns war nicht direkt gleich das Meer. Tja. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Sollte wohl keiner mehr. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ist aber auch ausgeklügelt hier. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Steht da. Hier war mit, aber wie hat er denn das hochdrücken können da eben? Der war doch erst 4. Ja. Da gucken wir jetzt hier rein. Growing Barbara. up, I always thought of Barbara as a child star. Das ist Hollywood-Zeichen. Barbara umgeschrieben.
I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Das ist schrecklich die Geschichte, wie sie gestorben As a ist. child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Oh Gott, war Now das that jetzt? was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Okay, jetzt wissen wir, wie wir im Keller reinkommen. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Gut. Ah, jetzt müssen wir die spielen. Das ist ja cool gemacht. Wie geil. She found Rick's crutch and imagined the worst. Krass. Wie geil ist denn das gemacht? Guck, kannst hier alles umhauen. Da. Ah. Oh, kann man das anmachen? Nein, kommen wir nicht ran. Da vielleicht? Oh, passiert nix. Oh Gott. Oh, da ist die Kreissäge, wo der Vater sich mit die Hand The abgesägt gang's hat. leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Kann man die anmachen? Nee. Ja, aber was sollte ich jetzt hier finden? Sind hier wirklich Einbrecher jetzt? Oh Gott. Rattled and grew still. Was ist hier denn jetzt drin? Oh Gott! Alter! Mann! Verarsch mich nicht. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Ja, ja. I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... Ja, She das threw hätte ich auch him gemacht. out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show.
Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, we're dead, Walter. Okay, 12 Uhr. Oh, die Musik lässt Böses vermuten. Guck, mir fehlen noch die ganzen Bilder. Oh Gott! Ach so, oh. Das ist einfach kein Spiel für mich, wa? Walter, are you there? Oh, da ist doch auch irgendwas drin, oder? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Oh Gott. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he really was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Ist ja fast so wie in wie heißt der Film nochmal? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Dann hauen wir hier mal ab. That night, she played her part beautifully. Okay, jetzt bin ich bei Molly, da weiß ich, dass das Klo da ist. Aber da komme ich auch nicht weiter. Kann ich das nicht einfach zumachen hier? Zu. Okay, geht nicht. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. Weg damit. Komm, ja. Offen. Jawohl. But she sensed the story might not be over yet. Kann ich nicht durchs Fenster wieder raus? Gucken wir mal. Ah, ich komme gar nicht wieder ins Zimmer rein. Scheiße. Oh, jetzt muss ich tatsächlich unten längs und bei dem vorbei. Jetzt bloß nicht über den Rollstuhl fallen. Das wär's jetzt. Kann ich nicht in die Bücher... Oh, kann ich hier nicht einfach rauslaufen? Nein. Hey, mach doch einfach die Tür auf. Ich muss tatsächlich bei dem vorbei. Kann ich nicht einfach hier durch die Küche durch? Oder einfach wieder in den Keller rein? Ne, geht auch nicht. Das ist ja weg. Hä? The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Zeit ist jedenfalls stehen geblieben. Ist es jetzt wieder wie ein Traum oder was ist das? At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Was? Nee, das ist doch nicht der... Nee, hä? Das eine ist doch ihr Magger. Oh Gott. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom.
But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Ja, aber das waren jetzt alles Fans von ihr, die sie dann quasi aufgegessen haben. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Schwerer Tobak. Das war's mit der zweiten Folge von What Remains of Edith Finch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.